Welcome back, dear students. Today we are going to discuss past tense in grammar section. If you remember, you had present tense in your syllabus in the first semester, and you have learnt what is present tense and its uses. And in this semester 2, you are going to learn what is past tense, types of tenses in past tense, and how to refer to actions in past tense with regard to their completeness or the point where they started, whether completed or not, whether started but not completed, and so on. So this will make a detailed study of past tense. So in your examination, a sentence will be given probably in any four of the tenses in past tense, and you will be asked to change it into any of the other three tenses. Fine. Along with that, there will be a question, I mean to say a sentence which you need to mention, change it into past tense, negative form. Alright, with this let's begin the class. So tense, okay. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. It also shows the time of an action, its progress and state of completeness. So that's all. Tense is what signifies time. So if we say present tense, it shows present time. If we say past tense, it shows past time. And in its action, with regard to action, it shows its progress or completeness, or the action that has begun but not completed. Well, as you know, there are three tenses rather: present, past and future. So what is past tense then? As I told you before, it expresses completed action in the past. So past tense ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. Past tense is used to refer to the actions which are already completed. Fine. Even in past tense we have four categories: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. So in simple past tense we just refer to an action that is complete, but we don't know when, how long and so on. But if we want to suggest or report if an action that was actually going on, ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ, ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ.
The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now, in a very simple way. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ he walked to the railway station, right? He walked to the railway station. See, when, how ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು, ಒಂದು ಭೂತಕಾಲದ ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ವಾಕ್ಡ್, he, she, it walked. Now these examples only show how that verb can be used with different pronouns or subjects. Okay, they walked a mile, right? So this is how simple past tense form is very simple, in the sense subject plus verb in past ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು V1 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ V2, ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, V2. ಇನ್ನು V3 ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ V3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ V2 ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ED ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So for now, let's go ahead with some more examples. So ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಐ ವಾಕ್ಡ್. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ, ನಾಟ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ವಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. V2 ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ V2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ V2ನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅದು V1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. See, look at this example. I did not clean. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಐ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ED ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ V2ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ವಾಕ್ಡ್, ವಿ ವಾಕ್ಡ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಕ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಆರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್, he she it did not clean, they did not clean. So make this point while you frame negative sentences in simple past tense. Okay, how do we make interrogative sentences, that is question forms with yes or no type of questions? Look at this. Did ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ. ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಡ್ಡಲ್ಲಿನೇ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. therefore verb should be in its base form. Did you close the door? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್, ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಡಿಡ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ or frame sentences in simple past. So let's consider some more rules that we need to follow. Regular verbs ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ವಿ ಟು ವರ್ಬ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ವಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಡಿ ಆದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಕ್ಲೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ವಿ ಟು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇ ದೇ ಟೇಕ್ ಇ ಡಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡಿ ಐ ಇ ಡಿ, ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈ. ಸೊ ಡೈಡ್, ಕ್ಲೋಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಕ್ಲೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ವೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಐ ಇ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಚ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಐ ಇ ಡಿ, ಹರೀಡ್. ವೈ ಹೋಗಿ ಐ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಯಾರಿ, ಆರ್ ಆರ್ ವೈ, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ವೈ ಇರೋದು ಸಿ ಎ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಐ ಇ ಡಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾವೆಲ್ and why they take ed. For example stay, they take ed, stayed. Play and ed, played. Right? So have a look at these irregular verbs. If they are regular verbs, no issues, but if they are irregular verbs, you should have the idea of them. Break, breaked alla illi, broke. Buy, bought. Choose, chose. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Say, said. Right? Teach, taught. Catch, caught. Okay? So make a study of even irregular verbs. They will help you in solving these kinds of exercises. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ changes that take place. I was, I wasn't. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ
ಓಕೆ, ವರ್ಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಣ. ಅದು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ವಾಸ್ ಐ, ಯು ವರ್, ಯು ವರಂಟ್, ವರ್ ಯು, he or she or it was, she was not or he was not. ಅದೇ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ was he, was it, was she. So this is how we frame sentences, and this is how the sentence structure changes in past tense. Okay, let's consider some more examples to understand simple past tense. Remember, we have been discussing only simple past tense and how to change affirmative, negative and interrogative sentences in past tense, right? Okay, two boys played with a ball. Played, two boys subject, played v2 ನಲ್ಲಿದೆ, play and ed, played v2 verb second ಅಥವಾ past form ಅಲ್ಲಿ, with a ball object. An old lady walked with her cat. A nurse brought, no, ಇದು irregular verb. Bring changes for v2 as brought. A nurse brought a little girl baby to the park. An old man sat, sat. A large trunk came, no, ಇದು ಕೂಡ regular verb. Come, came, come. She finished, she subject, finished, regular verb. All the exercises. Dr. Smith healed. Did you play football last day or yesterday? No, did use ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್, ಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, no, did past form. Did you play football last day? I missed. They lived, right? Okay, so this is how words are formed and changed in simple past tense. This is what we can do to change or frame sentences in simple past tense with regard to affirmative, negative and interrogative. So with this, let's call it a day. Let us meet in next class. Thank you.